Всем привет, это Вильям Плей. Я только что выбрался из подвала, где я сражался с огромным, правда-таки несметным количеством пауков. И сейчас я собираюсь в Хогвартс. Почему? Да потому что все остальные задания у меня остались в Хогвартсе, кроме вот этого одного задания, где надо сдать квест. Ну, сдать мы его и так потом сдадим. А так у нас, ну, одно сплошное в Хогвартсе задание. Так, у нас тут уже зима. И мы, в принципе, движемся к тому, чтобы рано или поздно закончить уже со всеми имеющимися здесь квестами. Но пока у нас зима, у нас еще весна будет. Смена времен года здесь происходит регулярно. А мы можем вон там прилететь? Прям под мостом. Хопа! А теперь... Хопа! Хопа! Ой, я научился рулить все-таки, да? На метле. Поначалу у меня это получалось не очень. Хопа! И хопа! Так. Посетите занятия по изучению тварей в течение дня. Так. Excellent work today. Class dismissed. Так. I take it you're ready Professor? to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Конечно, профессор. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the Треугольник надо exploding charm нарисовать. is highly volatile. F. Чик. 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 Бомбарда. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. На тыквах. Так, давайте... Допустим, вместо этого заклинания поставим. Да куда я нажал? Так. Так вот. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Да ё-моё. Excellent. You have it well in hand. Прикольно. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? Почему вам так интересны волшебные существа? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? Возможно, волшебные существа занятные. I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly.
It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling okami eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the okami, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an okami could be so nearby. Hence, I went to find it. Кажется, найти не просто оками. Seems quite a challenge finding an okami in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver okami eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Так, значит, с профессором Хоин мы поговорим. Хоин? Я что-то уже не уверен, но, по-моему, Хоин ее зовут. О, можно бомбарднуть... Expelliarmus! Нет, не так. Бомбарднуть... Бомбарда! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured Что у меня and там in дальше? Ну, давайте опасное открытие. Потому что идти выручай-комнату, это опять возиться с магическими тварями. Это займет много времени. Я лучше... Угу. Это меня основной квест туда ведет. Мне надо по побочным. И это вон туда. Почему у меня не прокладывается автоматический путь? Туда, куда показывает. Да что ж такое? Так, 77 шагов. Почему у меня все маркеры одновременно отображаются? Так же вроде быть не должно. Чтобы все маркеры одновременно отображались. Так, 37. Ну, правильно иду, да? А, мне в крипту надо. Сейчас войдем. С характерной анимацией. Так. И мне нужен мой друг. You'll never believe Sebastian. what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Сожалею, что пришлось использовать Круцио. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell,
grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Я никому не скажу. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for всё. Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. О, это I'll же decide Омнис. what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. А, так с ним I надо heard поговорить. Чё, у You меня swore задание. you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ой, I am not letting зачем this ты go. пинаешь? Зачем он пинает? Так, Оминис. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Что произошло с родителями Себастьяна? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Книга заклинаний дает Себастьяну надежду. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It Так, would mean a lot. все, у нашего квеста больше нет никаких, да? Задач. Ну что ж, идем отсюда. В принципе, мы поговорили с одним, поговорили с другим, получили крючок, который нас дальше приведет к... Себастьян меня поджидает? Нет. Крючок, который нас приведет, как я понимаю, к дальнейшему... Нет, не так. Я хочу через... Не сюда. Я хочу через задание туда попасть. В общем, нас-то приведет потом к новому квесту. Интересно, куда меня ведет маркер? Маркер-то меня ведет, походу. О! Я вижу какое-то побочное задание. Наверху, как мне наверх попасть? В общем, что я хочу сказать. Что у этого всего еще будет развитие, и будет очень интересно за этим понаблюдать. Вот что я хочу сказать. А еще я хочу сказать, что мой герой обманщик. Он сказал, что никогда в жизни не будет применять Круцо. Сам применял уже 100 раз. Так. Мне все еще надо наверх. А, ну походу как раз туда, это как раз Дейк и отмечен у меня. Этим маркером. Ну не Дейк, да, а выручай-комната. По-любому. Да, так и есть. Выручай-комната. Погнали внутрь. Так. Ну, давайте поговорим с Дейком. Deek would like to speak with you.
when you have a moment. Привет, Дейк. Ты хотел со мной поговорить? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Конечно. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Отлично. Мне надо купить магический рецепт. И поймать фестралов, как будто у меня их мало сейчас. Вот, я это непременно сделаю. Да. А прямо сейчас я, наверное, серию закончу. За рамками серии выпущу существ, соберу с них ингредиенты и применю их к той штуке, где я выращиваю... Где я, господи, прокачиваю инвентарь. А следующую серию начну уже с выполнения этого квеста. Вот такой у меня план. А на этом всем спасибо и всем пока.